My name is Geshe Konchog Kyab, and I am Tibetan Buddhist monk. However, Savona newspaper wrote down Indian Master Geshe Konchog Kyab. That is wrong. I am not Indian. I am from India. Tibet exiled 1959. We lost our land to China, and we are Tibetan people flown from Tibet to India, and so is the around the world. But India is the most exiled Tibetans are living in India. So I was born in Sikkim. Actually, it's very funny. I lost two lands. First, my own land, Tibet, and secondly, my family flew from the Tibet, settled down in Sikkim, small Himalaya region. And before 1975, Sikkim was freedom country. After 1975, Sikkim lost to India. India took it. So that means double problem for me. But I am happy as a monk. Anyway, I am Tibetan Buddhist monk. I am not Indian master. That one is we need to correct the Savona newspaper. If you see next time, whoever is the editor, we need to fix that. Because my identification is the Tibetan, not Indian. You come from India does not mean that you are Indian. I'm from United States, but I'm not the white American or the United States American, but I'm come from America, That's different. Who you are, you are. I'm as a Tibetan, I'm Tibetan. So you are as a Italy, you are Italy. But many people live in United States, Italian people. So does not mean that you are non-Italian, isn't it? Maybe you are US citizen, but you are Italy. That's your identification. Anyway, I'm from India, and then born in Sikkim. So then my monastery is in South India, the Mysore. I studied in South India about almost 30 years. Actually, first 20 years. Then I graduated 1993, became the Geshe. That's why they call me Geshe Konchog Kyab. Geshe is the title. It's not important, but they give you. Geshe means in the West, it's called doctorate PhD. So my doctorate is the Buddhist philosophy. So then the next 2000, I stay in the monastery continually to teach. In 2000, I went to United States, one of the Buddhist center. It's called FAMT Center. And then I stayed there for 15 years. Next, I went to Australia in Adelaide 1 year. Then I came to Genoa, Italy, 2018. Since then, I'm here. I am resident teacher of Taramasco Center in Genoa. Today, I'm here. I was here before one time. First, go ahead. Allora, buonasera a tutti. Il nome del maestro è Geshe Konchog Kyab ed è un monaco buddista tibetano. Una precisazione: nei giornali forse avrete visto che c'è scritto che è un monaco indiano. Attenzione, questo non è corretto, non è indiano, viene dall'India, però non è indiano, perché come sappiamo i tibetani sono esuli dal 1959, quando hanno perso la terra a causa dell'invasione cinese. E molti tibetani sono stati accolti in India. Fate conto, l'India è un paese dove ci sono tantissimi esuli tibetani. Lui è nato nel Sikkim, quindi la sua famiglia si è spostata nel Sikkim, dove lui è nato, e infatti è curioso, in realtà Geshe ha perso, in un certo senso ha perso 2 volte la propria terra, perché prima appunto quando i suoi genitori sono dovuti fuggire dal Tibet,
Ma poi anche il Sikkim, no? Il Sikkim è stato fino al 1975 un paese indipendente, poi dal 1975 invece è diventato parte dell'India, quindi in questo senso diciamo 2 volte ha perso la propria terra. Comunque lui è un monaco felice, però appunto ci tiene a precisare, è un monaco tibetano, non indiano, dice qualcosa che poi magari dovremmo correggere perché è qualcosa che è importante, no? È importante la propria identità. Il venire dall'India non implica l'essere indiani, così come il fatto che lui viene, se vogliamo, dagli Stati Uniti, perché è stato 15 anni negli Stati Uniti, ma questo non fa di lui un americano. Lo stesso vale per noi, no? Noi siamo italiani, se magari prendiamo anche una cittadinanza americana, però non è che rimaniamo italiani, no? E quindi appunto lui è nato nel Sikkim, poi il suo monastero dove ha studiato nel sud dell'India, Mysore, dove ha studiato per 20 anni. Nel 1993 diventa Geshe. Questa parola Geshe è un titolo che viene dato, non è una cosa importante, però insomma è il suo titolo, in Occidente equivale al titolo di dottore di ricerca, del dottorato di ricerca, quindi per noi è come se fosse un dottore di ricerca in filosofia buddista. Ha insegnato, è rimasto in monastero e ha continuato a insegnare in monastero fino al 2000. Poi si è spostato negli Stati Uniti in un centro FPMT, quindi la Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana, successivamente in Australia ad Adelaide per un anno e poi nel 2018 è venuto in Italia ed è arrivato a Genova e da allora vive a Genova, quindi è maestro residente del centro Tarabianca di Genova. Poi diceva è già venuto qua una volta, quindi è la seconda volta che viene qui in questa libreria. Today or this evening, I came here to discuss and read. Not too much reading. It is then time is I'm reading, and then the Christiana reads, then translate. It will be kills our times. But anyway, I will go through some of His Holiness the Dalai Lama's book, The Art of the Happiness. You have here in Italy version. I have here in the English one. Dalai Lama with Mr. Howard C. Cutler, MD, together. There are many books of the art of happiness. This particular one is the art of happiness, a handbook for living. And in this particular bookstore, what was the name of the bookstore? Ubik bookstore choose this book. Then then I'm here. Also the support by the UBI as well as Taramasco Center, which is the my center. My center mean yes, okay, my center. So I will go through this book a little bit. Then I will going to give you general introduction to Buddhism, which is very important to know. Allora, quindi questa sera vedremo un po', insomma, vedremo e leggeremo alcuni passaggi, non molto, non andremo a leggere molto del libro perché ovviamente dovendo anche tradurre, insomma, lui legge, io leggo, poi commentiamo, questo andrebbe a farci perdere molto tempo, però appunto attraverseremo un po' alcune parti del testo di Sua Santità il Dalai Lama, L'arte della felicità, che vedete qui, un testo scritto insieme ad Howard Cutler. Esistono tanti libri sull'arte della felicità. Questo ha anche un sottotitolo nella versione inglese, in realtà nella versione italiana non lo ha, però comunque il concetto è un manuale per il vivere, no? Per vivere.
E questo, quindi è stato scelto questo libro per fare questi incontri, e quindi siamo qua grazie anche al supporto dell'Unione Buddista Italiana e del Centro Tara Bianca, e appunto quindi andremo un po' a vedere alcuni passaggi di questo testo, e poi il maestro ci farà un'introduzione generale al buddismo, perché è qualcosa di molto importante. I'm not going to talk here Buddhist religion's perspective, but I will going to discuss the sudden, perspective from the Buddhist, which is the more practical. So this way, then the people can listen and they can observe. If you think it is a benefit for you, you can just apply it. If you think it is nothing, leave it. Simple. Make it simple. Yeah. E quindi oggi non è che andremo a parlare del buddismo dal punto di vista religioso, da una prospettiva religiosa, ma una prospettiva proprio pratica. In questo modo che cosa possiamo fare? Noi possiamo ascoltare, osservare se quello che ascoltiamo può essere di beneficio per noi, e in tal caso quindi poi possiamo applicarlo nella nostra vita. Se invece osserviamo che non ci è di utilità, lo lasciamo da dove è arrivato, non c'è problema. Ok, Geshe. Okay. And also, I did not come here to convert you or tell you, oh, you must become Buddhist. No. Becoming Buddhist or becoming no Buddhist or becoming any religion is up to your choice. You need to choose whether you want to become Buddhist or you want to become Catholic, you want to become Islamic, you want to become Hinduism. This is your choice. Not we the teacher can force people to become this and that religion. Generally speaking, you don't need to be religion. You can be non-religion, but still you can be practice. You can follow the certain teachings from every religion, good one. You can follow that. But main thing is the purpose of human being is the happiness. So that means happiness, which is this book Dalai Lama is talking about the art of happiness. Purpose of human being is the happiness. But now problem is when we try to approach the happiness, there are many misunderstandings. So this point is the Buddhist teachings or Buddhist philosophy will help you. You don't need to be any religion. You can be non-religion, but you can adopt the certain ideas from the Buddhist philosophy. So then, if you really try to concentrate and focus and follow, I think definitely you can get wonderful health. Then you could get really happiness. But normally our happiness is the money, wealth, material things. That's what we think. But that's really not true. Buddhism, we say money cannot buy happiness. That's what we say. But we are not denying money and wealth. We are not denying. Money and wealth is important to eat, to wear clothes, and go to here and there. So look at the monk also needs certain wealth and money to survive. For example, I'm as a Buddhist monk, I'm here in Genoa. I cannot leave Genoa without certain material things and certain wealth or money. I have to eat. I need to wear. I need to go here and there. I need to eat your delicious food, pizza and all these things. These are your food. Without the money, how can I survive? Just a practical way. Buddhism don't denying wealth and money, but Buddhism we are saying, but we should not be only one side of our mind. Only accumulating wealth and money. That is the Buddhism saying should not be that way. Because wealth and money is the okay, but happiness is the
difficult to achieve by only the wealth and the money. That's what Buddhism is saying, but we are not denying it. Go. E un'altra cosa importante, ovviamente il maestro non viene qui, non è qui per convertire nessuno o per dire a nessuno che bisogna diventare buddisti. Il fatto di diventare o non diventare buddisti o qualsiasi altra religione è una scelta assolutamente individuale, personale. Quindi ognuno, no, poi sceglie se vuole essere buddista, se vuole essere cattolico, se vuole essere musulmano o hindu. È una scelta che nessun insegnante, nessun maestro può indurre, può forzare a fare. In generale, poi inoltre, quello ci dice che inoltre non è che serva in generale necessariamente avere una religione, si può, è ok anche non averla una religione, però possiamo praticare alcuni insegnamenti che vengono dati, da diverse religioni. Lo scopo della nostra vita è la felicità e questo è il tema di cui parla questo testo del Dalai Lama. Il problema è che quando tentiamo di approcciare la felicità possono sorgere alcuni fraintendimenti. E in questo la filosofia buddista ci può aiutare. Quindi appunto va benissimo anche non avere alcun credo religioso, alcuna religione, ma possiamo adottare alcune idee e in questo modo potremo vedere che la concentrazione, no? E seguire alcuni di queste idee, di questi insegnamenti possono darci beneficio, possono aiutarci a stare meglio. Perché molto spesso grazie, e a ottenere la vera felicità. Perché ora abbiamo un po' questa mente, no, che l'idea che il denaro e la ricchezza siano la strada per avere la felicità. Nel buddismo non viene negata l'importanza o l'utilità del denaro, della ricchezza, perché ovviamente queste servono, no, per poter mangiare, per poterci vestire, poterci spostare, insomma per poter fare tutte le attività quotidiane. Gli stessi monaci hanno bisogno di un certo grado di ricchezza, di denaro. Dice anch'io stesso non posso vivo a Genova, non potrei vivere a Genova senza alcuna sostanza, bisogna potersi vestire, bisogna poter pagare le bollette, bisogna poter mangiare l'ottimo cibo italiano, mangiare la pizza e via dicendo, potersi spostare. Per fare tutto questo serve del denaro, serve ovviamente, senza come potremmo vivere. Quindi il buddismo non nega l'importanza di avere una certa quantità di sostanze, però non bisogna, non va bene solo quello, ecco, esclusivamente quello, bisogna stare attenti a non avere questa attenzione solo ad accumulare. Quindi il denaro va bene, però attenzione perché la felicità è molto difficile da ottenere solo con il denaro e la ricchezza. Okay. So the Dalai Lama mentioned purpose of our life is happiness, which is I mentioned, and then the Howard was asking Dalai Lama, can we achieve happiness? Well, and Dalai Lama mentioned absolutely how to achieve it. He asked, then Dalai Lama mentioned the mind training the mind or the mind training. Then this point I will going to edit, even the Dalai Lama mentioned here, but I will not going to read it everything. Maybe I will read it this one. The Dalai Lama explained purpose of life. The Dalai Lama explained, although it is possible to achieve happiness not a simple thing. There are many levels in Buddhism. For instance, there is a reference to the 4
factors of fulfillment or happiness: wealth, worldly satisfaction, spirituality, and enlightenment. Together, they embrace the totality of an individual quest for happiness. Dalai Lama mentioning there is a four factors of achieving happiness, and then the first factor of fulfillment or happiness is the wealth. The second one is the worldly satisfaction. Third one is the spirituality and enlightenment. But remember, here is I'm giving you Buddhist perspective, spirituality and enlightenment. Spirituality and enlightenment. Spirituality is the you need to first to be your life is the spiritual life, but many people may not like it. But enlightenment is then it's very deep. So enlightenment, happiness to the enlightenment is this one is the permanent happiness or the unchangeable happiness or the ultimate happiness. That is once you achieve enlightenment, then you will be your happiness will be permanent. Your happiness will be unchangeable. Permanent means unchangeable. Then your happiness will be ultimate happiness. For example, our happiness from the wealth is comes and goes and comes and goes. When we achieve certain the wealth, we feel very happy, but then after some times we will be dissatisfied and we need more. If you receive $1,000 per month, you may like to have $2,000. If you achieve 2,000, maybe you may like to have 4,000. Goes up and up and up. That is the human mind is like that. So then now when you don't receive such whatever you are expecting more than what you had before, then we are totally feeling pain and suffering. So that means our normal happiness is very temporarily. It goes and goes away very quickly. But this happiness of enlightenment is very, very deep happiness. Is difficult to achieve. Once you achieved, then it is permanent. This one is we supposed to be achieved. But in order to achieve happiness of enlightenment, then I think you must be joining the Buddhist religion. I'm talking about Buddhist perspective. But if Christian and Catholic, other religion, also if they talk about enlightenment, happiness, similar like a Buddhist, then you need to join Catholic. You may need to join the Hindus or Muslim, whatever those religion. This one is definitely you need to join religion. Other than that, normal happiness from the wealth and worldly satisfaction, if you train your mind, you will be achieve happiness, not the same as happiness of enlightenment, but your happiness will be much better than before because you have certain understanding of wealth and money, and then this the worldly satisfaction. Then you can able to improve that. So who knows? Maybe one day you can join the Buddhist religion or any other religion, and you can study it more deeply. Maybe one day you can achieve enlightenment. Once you achieve enlightenment, then you are in permanent happiness. These are the things in the Buddhist teachings or the meditation I learned from the monastery. When I was in the monastery, when I was young, I did not understand all these things. But much as you learn and meditate continually, then our mental state is improving, getting better. So which is we call mind training the mind. Buddhism
mind training or training the mind is the very, very, very important. Many problems we can able to solve if we train our mind. We can discuss this more later. First, go ahead. This one, 24. Purpose of life. Yeah, purpose of life. Scusate, recupero il pezzo. Ho andato anche l'altra volta. Matthew, you have a book? Yeah, I didn't find it. Mi didn't find it. Scusate. Okay, look here. The source of happiness. Chapter 2. Up to the page next to the source of happiness. Yeah. Did you find source of happiness? Yes. Okay, then go and leave it 2 pages. Dalai Lama explained. Dalai Lama explained that's a first. But don't worry, you can read it. You can read it this one, translate from here. Sì, farò una traduzione, mi perdoneranno gli editori del libro. Allora, quindi, dunque, allora sì, andiamo a una parte del testo, siamo al secondo capitolo, nel quale appunto, perché il Dalai Lama dice lo scopo della vita è la felicità, e Howard Cutler chiede ma è possibile ottenere la felicità? E allora il Dalai Lama risponde sì, sì, è possibile ottenere la felicità la si ottiene attraverso l'addestramento mentale. Quindi andiamo a fare una traduzione al volo del testo. Quindi il Dalai Lama spiega, nonostante sia possibile ottenere la felicità non è qualcosa di semplice. Ci sono diversi livelli. Nel Buddhismo, ad esempio, si fa riferimento ai 4 fattori dell'appagamento, della soddisfazione o felicità. 1. La ricchezza. 2. La soddisfazione mondana. 3. La spiritualità. E 4. L'illuminazione. Insieme, questi abbracciano la totalità della ricerca individuale della felicità. Mettiamo un attimo da parte no, sorry, you left here, you read until here, Yes, please. ok, quindi questa è la parte che l'abbiamo trovata, comunque perché avesse il libro, pagina 24 del libro, in cima. Quindi abbiamo questi 4 fattori, quindi ricchezza, abbiamo detto ricchezza, soddisfazione mondana, spiritualità e illuminazione. Attenzione, di questi 4 fattori, gli ultimi 2, quindi spiritualità e illuminazione, allora la spiritualità attiene a quella che è la vita spirituale, ed è quindi qualcosa che non è proprio, non appartiene proprio alla vita di tutti, non è per tutti. Mentre l'illuminazione, quando si parla di illuminazione, questo fattore è un qualcosa di estremamente profondo, perché quando si parla della felicità collegata all'illuminazione si intende la felicità permanente o felicità ultima. Quindi una felicità che è permanente, questo che cosa significa? Significa che non cambia, che non muta, che è sempre uguale. Quindi se si raggiunge l'illuminazione, ecco che si è in uno stato di felicità che non muta, che non cambia, è permanente, quindi viene detta anche felicità ultima. Invece, quindi facciamo un esempio per capire questa differenza, la felicità che noi otteniamo dalla ricchezza invece è un tipo di felicità che va e viene. Quindi otteniamo una certa ricchezza, ad esempio, abbiamo un certo livello di benessere e siamo felici. Poi però dopo un po' iniziamo a essere insoddisfatti perché desideriamo di più. Quindi magari guadagniamo 1.000 euro al mese, però ne vorremmo 2.000 euro al mese. Poi riusciamo ad ottenere 2.000 euro al mese
e però ne vogliamo 4.000 euro al mese. Ed è così che funziona la nostra mente, ne vogliamo sempre di più, vogliamo sempre di più. Questa funziona così la mente umana. Quindi se non ho più, se non riesco ad ottenere di più di quanto avevo prima, ecco che mi trovo in uno stato di dolore e sofferenza. La nostra felicità, quindi la felicità ordinaria, quella che sperimentiamo normalmente, è un tipo di felicità temporanea, quindi che va e viene in maniera molto rapida, va e viene molto velocemente, mentre la felicità che si ottiene attraverso l'illuminazione è sì una felicità difficile da ottenere, però poi è una felicità permanente. That's it. I'm better Italy than you. Ce l'ha trovato subito la parte, quindi ci ho detto capisco l'italiano meglio di voi perché ha trovato subito la pagina. E quindi There are two translators. You couldn't find it. I'm non-Italy speaking. I found it here. Yeah. 40. Mamma mia. sì, quindi niente, siamo due traduttori, però insomma. Comunque, quindi dicevamo, la felicità che si ottiene dall'illuminazione invece è una felicità complessa, difficile da raggiungere, però poi è permanente ed è quella che dovremmo ambire ad ottenere, però per farlo, dal punto di vista nella prospettiva buddista, ovviamente per riuscire ad ottenere questo tipo di felicità, allora sì è necessario, serve appunto gli insegnamenti della religione buddista, oppure, scusate, per quanto riguarda la felicità descritta da altre religioni per le quali vengono dati altri tipi di insegnamenti, altri modi che a seconda della religione che stiamo seguendo. Però la felicità, quella ordinaria, quella normale, noi possiamo ottenere, cioè possiamo migliorarla, possiamo ottenerla in maniera più solida se addestriamo la nostra mente. Quindi addestrando la nostra mente noi non andiamo ad ottenere la felicità dell'illuminazione, però staremo comunque molto meglio, avremo una felicità migliore di quella che avevamo precedentemente, perché saremo in grado di comprendere la nostra mente, migliorare la nostra mente e poi magari chissà, un giorno potremo avvicinarci a un percorso spirituale, approfondire maggiormente questo percorso verso la felicità, ottenere l'illuminazione e quindi la felicità permanente. Gli insegnamenti buddisti e le meditazioni, il percorso del meditativo Geshe l'ha appreso nei suoi anni in monastero e quando era giovane non comprendeva tante cose non erano chiarissime. Poi il suo stato mentale con gli anni, proseguendo con gli insegnamenti e con le meditazioni, è migliorato sempre di più. Quindi è questo che si intende con addestramento mentale ed è qualcosa di estremamente importante perché tantissimi problemi si possono davvero andare a risolvere proprio attraverso questo, attraverso l'addestramento mentale. I think I'm wrong. No, not Yeah, this it one. was 24. 24. Yeah. It's 24. So I'm wrong. Yeah. But anyway, I think it was. I will read again more from here. Look at this way. Okay. I will read it. Yeah. Yeah. I was wrong. 24. Sì. You say felicity. That's Yeah, you're it's talking here. about Yeah, happiness. it's here. Go from here. Let us leave. Mhm. Now I will read one more. This is very good from here. Let us leave aside from the moment His Holiness the Dalai Lama and Howard C. Cutler, they are discussing. Now Dalai Lama mentioning, let us leave aside from a moment ultimate religious or spiritual aspiration, like a perfection and enlightenment, and deal with joy and happiness as we understand. Then in an everyday or worldly sense, within the context, there are certain key elements that we conventionally acknowledge as contributing to joy and happiness. For example, good health is considered to be one of the necessary factors for happy life. Another factor that we regard as a source of happiness is our
material the facilities or the wealth that we accumulate. An additional factor is to have friendship or companions. We all recognize that in order to enjoy a fulfilled life, we need a circle of friends with whom we can relate emotionally and trust. Then down there is this says, now all of these factors are, this is the important, now all of these factors are in fact source of happiness, but in order for an individual to be ability to fully utilize them towards the goal of enjoying a happy and fulfilled life, your state of mind is the key, it's the crucial. That's it. Ok, quindi siamo a pagina 24, più o meno dopo il primo capoverso, e andiamo direttamente a leggere questo passaggio che è davvero molto bello. Lasciamo per un attimo da parte le massime aspirazioni religiose o spirituali, come la perfezione e l'illuminazione, e prendiamo in esame la gioia e la felicità nel loro senso quotidiano o terreno. All'interno di tale contesto vi sono senza dubbio elementi chiave che per tradizione riconosciamo essenziali alla letizia. La salute è considerata per esempio uno dei fattori indispensabili a una vita felice. Un altro elemento che riteniamo fonte di felicità sono i mezzi materiali, la ricchezza che accumuliamo. Un altro ancora è la presenza di amici o compagni. Tutti sappiamo che per godere di una vita soddisfacente abbiamo bisogno di una cerchia di amici di cui fidarci e con cui avere rapporti affettivi. E adesso questo passaggio è davvero importante. Ora, tutti questi fattori sono senza dubbio fonti di felicità, ma perché l'individuo riesca a utilizzarli fino in fondo per garantirsi una vita felice e appagata, lo stato mentale è cruciale, è fondamentale. Which is, as I mentioned before, mind training or training the mind is it's important to achieve the good happiness. Dalai Lama mentioned here the health, our health, healthcare, good health. This factor also, if we are good health, and this is also the one of the factor for the happy life. Good health, that's what we call health, the mind and the body connection. If you are in good health and you are happy, so that's we feel happy. This is the one factor. Another factor was talking about the wealth, accumulating wealth, which is also we needed. Then also we needed some circle of the friends to share your thoughts, share your difficulties, share your suffering. So these are also very important in our life. But all of these are we needed. But then point is the how you are going to utilize all these things. The healthy life or healthy and happy life, or the friendships, or also the wealth. Everything is we need it, but in order to we are successfully to to approach the happiness through these three factors. Dalai Lama mentioning our state of mind is the key. Mente, mind is the key. So this point is the I will 28. Why our mind is the key of approaching all of this happiness. But we are not talking here the happiness through the spirituality, enlightenment. Dalai Lama mentioned these are just living. These are very different. But now happiness that I give you three factors. These are the normally average people we try to achieve. So that's why this book is very, very good book. You can buy this book, It's a very good book, really. So we drink coffee,
people smoke, drinking alcohol, paying 10 euro, 20 euro, 25 euros. But this book is, I don't know how much. 14. 14 euro. Yeah. You can skip drinking few coffees. Too much caffeine is not good for your health, you know. Buy this book if you want to achieve such a happiness. This book will help you. But if you buy this book, it's not going to affect me anything. It's good for your own life. Instead drinking and smoking, what is the benefit? But this book gives you so much idea that one can, you know, how to achieve, you know, these three factors of the happiness. So now here is the one thing is the mind. Our mind is the mind or wisdom is the very, very, very precious. We didn't realize, especially we are talking here human mind, human. We all are human beings. We didn't realize how wonderful and beautiful mind we have. Because until now, we have such a beautiful and a wonderful mind, but we could not use properly. We only use negative mind. What negative mind says, we follow. See, we don't follow what your positive thoughts are saying, we don't follow. This is our problem. And another problem, why this is the problem? Because we have no understanding what should be cultivated, what should be discarded, what is negative and what is positive. Sometimes we think certain things are positive, but it may not be positive, it may be negative. But we cannot determine, we cannot separate negative mind and positive mind. And another problem is our habit. Our habit and what we are really familiar. Mostly our negative mind is we are very familiar. See, that's why the mind training is we try to understand our negative mind and a positive mind. So once you have this sudden understanding, negative and positive mind, we can transform negative mind into positive. This way, then we can train our mind better. So one day you can achieve such a happiness. Go. Allora, quindi l'addestramento mentale è estremamente importante per la nostra felicità. Il Dalai Lama, in questo passaggio che abbiamo appena letto, menziona in particolare 3 fattori della nostra vita collegati alla felicità, quindi parla della salute, quindi avere una buona salute sicuramente è un fattore importante per la nostra felicità, è quella che viene anche detta connessione corpo-mente. Il secondo punto che tocca è la ricchezza, come abbiamo detto prima, quindi quello che ci serve per poter vivere bene. E il terzo punto che tocca è quello delle amicizie, delle relazioni, quindi le persone con le quali condividere i nostri pensieri, condividere le nostre sofferenze, condividere le nostre difficoltà. Però tutto questo, tutti questi fattori della felicità ci servono, sì, però il punto è se li abbiamo, ma come li stiamo usando, come li usiamo. E quindi perché tutto è importante appunto avere una vita in salute, con le sostanze che ci servono, con i nostri amici, sicuramente tutto questo ci serve, però per approcciare la felicità, per avvicinarci alla felicità con questi 3 fattori è fondamentale il nostro stato mentale, quindi la nostra mente. Perché la mente però è il fattore chiave? Perché, attenzione, qua il Dalai Lama all'inizio fa questa distinzione dei 4 fattori di cui avevamo parlato prima, qui non ci stiamo occupando della spiritualità e dell'illuminazione degli ultimi 2, ci stiamo occupando della felicità, quella mondana, quella ordinaria, quella che possiamo sperimentare normalmente. Per questo libro è davvero così utile, perché
Geshe mi dice possiamo comprarlo, è qualcosa che ci può essere utile, no? Magari spendiamo dei soldi nel caffè, nell'alcol, le sigarette, insomma tutte queste cose qui che magari ci costa in totale una serata 20-25 euro. E magari questo libro costa, mi dicono dalla regia, 14 euro e allora magari possiamo saltare qualche 50, possiamo saltare qualche caffè, prendere questo libro che ci aiuta per costruire questa nostra felicità. Dice che ci tiene a precisare, lui non ne ottiene niente, non, è un qualcosa che invece ci può aiutare, ci può dare delle idee per costruire appunto la felicità. Perché la nostra mente appunto o saggezza è davvero qualcosa di estremamente prezioso di cui noi molto spesso non ci rendiamo conto. In particolare si fa riferimento alla mente umana, noi non ci rendiamo conto di quanto è bella questa nostra mente umana, quindi finora no, noi siamo abituati a non renderci conto e non usiamo bene quindi questa mente umana che abbiamo. Tendiamo a usare solo gli aspetti negativi di tutta questa della nostra mente e a seguire automaticamente quello che gli aspetti negativi, che la parte negativa della nostra mente ci spinge a fare. Mentre tendiamo a non seguire invece la parte positiva della nostra mente. Questo perché? Perché non sappiamo che cosa è importante coltivare nella nostra mente e che cosa invece andrebbe abbandonato. Quindi che cosa è positivo e che cosa è negativo. Molto spesso abbiamo la convinzione che qualcosa sia positivo quando invece in realtà è negativo per noi. E quindi questo problema si collega a quello legato a quello delle nostre abitudini, a quello delle cose con le quali noi familiarizziamo di più, perché noi abbiamo questa appunto familiarità con gli aspetti negativi della nostra mente e quindi diventa davvero molto importante comprendere la nostra mente, comprendere i fattori positivi e i fattori negativi della nostra mente, perché se noi la comprendiamo, la capiamo, impariamo a discernere questi fattori positivi e negativi, ecco che siamo in grado di trasformare gli aspetti negativi in positivi attraverso che cosa? Attraverso l'addestramento mentale e questo percorso ci porta verso la felicità. Ok, Rishi. When I said to you, buy this book, cut out some coffees, smoking things, I was just suggesting my opinion. Of course, some people may feel, why this monk is talking like that? That's not his business. Monks are not drinking. I do drink cappuccino, I like. But I don't smoke, I don't drink alcohol, we are not allowed. Oh, they are not drinking, smoking. Does not mean that he should be telling us not to do. I'm not saying you don't drink alcohol or smoke, don't smoke. Of course you can smoke, you can drink alcohol, that's your life. You need to control your life. I was just giving suggestion, just like a practical, few smoking things and few of alcohol that you drink, stopped and buy this book. If this book if this book give you reading and many good ideas, but more than just drinking alcohol and smoking. Alcohol and smoking is the temporarily help you, temporarily, only temporarily. After, nothing. Everything is poisoned. You're poisoning your health. But of course, it's not my business, I'm just friendly advice. As a monk, you came here, and just, of course, many things you are better than me. You understand that, But I was just suggesting, go. Shiva ci tiene a fare una precisazione, quando ci dice prendete questo libro magari saltando un cappuccino, un caffè, un bicchiere di alcol o una sigaretta, si preoccupava che qualcuno possa essersi sentito scosso da questo suo suggerimento, potrebbe pensare ma fate gli affari tuoi, tu sei un monaco, già non puoi bere, quindi che cosa? Dice, tanto lui il cappuccino lo beve, gli piace molto, vero, non può bere alcol e non fuma,
però dice non è che ce l'ha detto per dirci che cosa dobbiamo fare, è un consiglio amichevole, ognuno può fare quello che vuole, possiamo fumare, possiamo bere, però era un consiglio pratico, dice magari ne posso semplicemente diminuire un pochino, mi prendo il libro che mi dà tante buone idee pratiche per la mia vita. Perché l'alcol, così come il fumo, ci danno un sollievo temporaneo, una felicità molto temporanea, ma poi in realtà avvelenano la nostra vita. Poi ribadisce, non sono affari miei, fate quello che volete, questo è un consiglio amichevole, quindi ribadisce, non voleva che qualcuno si sentisse scosso da questo suo consiglio. I will tell you one story. In my center in Florida, there was one my student, young man. He comes to the center. Of course, he no need to give any donation. It's okay. We don't force people to give donation. But center is sustaining by people's donation. But he never give any donations. But he smoke every day, 2-3 those packages of the smoke. And I'm saying, how much for the one package? They are quite expensive. But one day he smoked that much. Then I said, why not you should minimize the smoking, and that one package of the money, keep it to give donation to the center. This is good for you. Instead smoking, everything is in your lungs must be black now, you know. Now, I told him a few times, I actually mean it, you know, he's a young man. I don't know he give any donation or not, but he's smoking every day. He said, few package, unbelievable. And those, I don't know name of the cigarette, it's quite expensive also. See, you have money to smoke, spending 20, 30, 40, maybe $50 per day, but you have no $5 to give donation to the center. Here is the problem, isn't it? That's why he need mind training. This is I'm saying. If you give donation to the center, the donation goes to the center. Center can sustain to pay for their rent. And people can come continually, isn't it? But some people, they don't think this way, and they're only smoking, drinking, and after some times you get lots of problem. I have some students, they got lung cancer because too much smoking. Why? It's young, very young, and now finished. Lung is black. So, anyway, but of course it's not my business again, you know, but it's just friendly advice, yeah. Allora, Geshe ci racconta una storia, scusate, relativa al centro in cui insegnava in Florida. C'era uno studente giovane, che veniva spesso, seguiva gli insegnamenti, però non lasciava mai alcuna donazione. Ora nessuno è obbligato mai a lasciare delle donazioni nei centri, però i centri dipendono dalle donazioni che ricevono per poter andare avanti. Però appunto non veniva spesso, però non dava mai nulla, eppure fumava 2 o 3 pacchetti di sigarette al giorno, che sono piuttosto costose, sia qui ma credo ancora di più negli Stati Uniti. Allora, insomma, non fanno bene alla salute, quindi Geshe gli aveva detto, ma guarda, ma perché magari non diminuisci un pochino il tuo consumo di sigarette e magari fai una piccola offerta al centro, quindi magari riduci di un pacchetto al giorno e quei soldini li metti da parte e poi puoi fare una donazione anziché fumare. Sei molto giovane, tutto questo è tutto un qualcosa che stai inalando e stai mettendo nei tuoi polmoni e che fa male ai tuoi polmoni. Poi lui dice, non so se poi abbia effettivamente dato o non dato le donazioni, non importa, però l'aveva proprio colpito, no? Questa spesa così ingente, perché erano circa $50 al giorno, a fronte del magari non dare neanche $5 ogni tanto come donazione al centro che comunque frequentava. E questo esempio ce lo fa per dirci, vedete, questo è il problema, sono questi i problemi nella nostra mente a cui si collega l'addestramento mentale. Perché fare una donazione a un centro, al centro che cosa significava? Permettere di pagare l'affitto, quindi permettere al centro di rimanere aperto e quindi alle persone di poterlo frequentare, di poter quindi progredire nel loro percorso. Poi appunto dice, apre una parentesi, dice poi purtroppo lui ha avuto alcuni studenti che proprio a causa del consumo
del fumo poi hanno avuto dei problemi di salute ai polmoni, hanno avuto il cancro ai polmoni, anche molto giovani, appunto, però dice non sono affari miei, ribadisce, è solo sempre un consiglio amichevole. Ecco. Can you check this one? Chapter 3? Yes. Chapter 3. Ok. Here is His Holiness mentioned the path to happiness. In identifying one's mental. Okay, by the way, I will give you half an hour or a little bit more. Anyone has questions, I can give you. We can do some questions and answer later. Go ahead. E allora, adesso vabbè, prima di leggere voleva precisare che poi lascerà una mezz'oretta di tempo per fare domande e risposte, quindi poi alla fine teniamo una mezz'oretta per questo, se qualcuno ha delle domande le può poi fare, ok? In identifying one's mental state as the prime factor in achieving happiness, of course that does not deny that our basic physical needs for food, clothing and shelter must be met. But once these basic needs are met, the message is clear. We don't need more money, we don't need great success or fame, we don't need perfect body or even the perfect mat. Right now, or at this very moment, we have a mind which is all the basic equipment we need to achieve complete happiness. In presenting this approach to working with mind, the Dalai Lama began when we refer to mind or consciousness. There are many different varieties, just like external conditions or objects. Some things are very useful, some are very harmful, and some are natural. So when dealing with external matters, usually we first try to identify which of these different substances or chemicals are helpful, so we can take care to cultivate and increase and use them. And the substances which are harmful, we get rid of. So similar, when we talk about mind, there are thousands of different thoughts or different minds. Among them, some are very helpful, those we should take and nourish. Some are negative, very harmful, those we should try to reduce. Yeah. Ok, quindi adesso leggiamo dal testo, siamo al terzo capitolo, pagina 35, se qualcuno ha il libro. Capitolo 3, addestrare la mente alla felicità, il cammino verso la felicità. Riconoscere che il nostro stato mentale è il fattore essenziale al raggiungimento della felicità non significa negare di dover soddisfare i bisogni fisici elementari, come mangiare, vestirsi e ripararsi sotto un tetto. Ma una volta che tali necessità siano state soddisfatte, il messaggio è chiaro. Non abbiamo bisogno di più soldi, più fama e più successo, né di un corpo o un partner perfetti. In qualsiasi momento della vita, compreso quello presente, abbiamo una mente, l'unico strumento indispensabile al conseguimento della vera felicità. Illustrando il suo approccio all'addestramento mentale, il Dalai Lama cominciò col dire: vi sono molti tipi di mente o coscienza. Come accade con le condizioni e gli oggetti esterni, certe cose sono assai utili, altre assai nocive e altre ancora neutre. Quando affrontiamo la materia esterna, in genere cerchiamo innanzitutto di capire quali delle diverse sostanze o elementi chimici siano utili, così da servircene e da aumentare il loro raggio d'azione, ed eliminiamo invece le sostanze nocive. Allo stesso modo, quando affrontiamo la materia mentale, dobbiamo capire che vi sono migliaia di pensieri o menti diversi. Alcuni sono preziosi e vanno coltivati e alimentati, altri sono molto dannosi e negativi e vanno ridotti. Okay, Here is the Dalai Lama mentioning the mind training.
to achieve happiness. Then the first thing is the Dalai Lama mentioned mind or consciousness. So here is the very important. When you say mind or the consciousness, let's say maybe consciousness. Consciousness, Buddhism, they describe consciousness greatly. The consciousness, when we're talking about the consciousness, let's say there are five different consciousness. These are mainly the how I say perception maybe. Then the mind or the mental. Let's say eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness. These are the five sense consciousness, maybe sense. Then the last one is the mental. Mental, that is the mainly the now here we are talking about it. Mind training is the mental or the mind. Number 6. But eye consciousness cannot, there's nothing to train. Ear consciousness cannot train. So is the nose consciousness cannot train. And tongue, and so is the body consciousness. Eye consciousness is a job is to see the object, different colors and different shapes. Then the ear consciousness can hear the different sounds. Some sounds are pleasant, some sounds are unpleasant. So these are the ear consciousness. Then the nose consciousness can smell like odor. Some odors are sweet and wonderful, some odors are not bad, it's very nasty. So those are the nose consciousness can determine. So is the tongue consciousness is the when you eat food, once you touch food on your tongue, we can test, isn't it? Good taste or a bad taste or sweet or sour or the bitter, everything is determined by the tongue consciousness. Then the body consciousness. Body consciousness feeling. When you touch some area, the pleasant feeling, some area raw feeling. Body consciousness is still like that. Feeling, the neutral feeling. So when you touch some rough area, you can feel like a not so even, and some area is the smooth and like our body, you feel smooth. See, that's a body consciousness will determine. That's it. These are the 5 sense consciousness. Only they have their own jobs, but these 5 sense consciousness don't meditate. Only when we say meditation or the mind training is the 6th consciousness, which is the mind or the mental. And in the West, mind like this. Tibetan we call mind like this. Doesn't matter here or there. Mind is everywhere in our body. But now once we talk about the mind, and there are so many the gross level minds, subtle level minds. So we don't need to discuss this now. It's a very complicated because look at it, you can understand how many thoughts every day, every second or a minute, we can have so many different thoughts. Within these thoughts, there are some thoughts are negative, some thoughts are positive. These are you need to understand what are the negative thoughts, what are the positive thoughts. If you are having negative thoughts, you must be read it out. If you are having positive thoughts, you must cultivate more developed. This is exactly His Holiness and Dalai Lama mentioning example, different substances and chemical. Good chemical we cultivate, we keep, because good chemicals are help for our health or like a food, whatever is it. But if there is some bad chemicals, then we read out, isn't it? Similar like a mind is like this. External is like that, mind is also, if we are having good thoughts, we must develop more kindness, compassion,
love towards all the living beings, showing more patient, tolerant, forgiveness. So these are the very important kind of human mind. These are very important. But then if you are having some anger, strong attachment, then the conceit or pride or the arrogant mind and etc. All these defilements are negative. Much as we can try to reduce and minimize. When I say attachment, sometimes people misunderstand. Attachment, two attachment, good one and bad one. Good one is the normal we attached our friends and mother and wife, husband, children, kind of affection. These are the to survive. These are we need it. But bad attachment is the attachment that leads by the ignorance. That is strong kind of for example, some mother, I'm just giving you one simple example. Some mother, when the child died, and then she could not now get over it for many, many, many years. So those kind of attachment, if you look at the mundane side, seems to be okay. Oh, that's wonderful. But if you look at the spiritual side, that's no good, because now she is totally lost it for many years. She's still, going through all this grieving and mourning. And what is the worth it? See, those kind of attachment is the not good. Those kind of attachment will be ruin your life. Of course, we attach our friends and the family, the children, and husband to wife, wife to husband, and our parents. We have this kind of affection, which is the good, But if you are too strong, like I just mentioned, the mother loving her child, and now child is gone, long gone, but still she is mourning. I have one student in the United States. I help her, but after she let go, almost 3-4 years, she still continually, and her look is, she used to be beautiful, but now she look very ugly also because of the too much, how I say, this worriness and too much, the mourning and grieving. And she's not happy, and she makes people who are around her family also unhappy for many years. What is the worth it? We have to get over it a certain time. If you don't get over it, then you are not only ruining your own life, you are ruining the lives of all the people who are around you. So these are the practical, isn't it? Better to pray that child, pray, and maybe ask some people in Buddhism we ask monks to do some prayer, give donations to monasteries and church and temples. That's the best thing to do. Instead holding that. So this kind of attachment is still no good. Okay? But the anger, there is no beauty in the anger. Absolutely not. Anger is still one of the worst negative, emotion than any other negative emotion. We all gone through so many difficulties because of our anger. Anger will destroy our relationships. Anger will be destroying our dignity, our humanity, everything. You can be a wonderful person, but once you get angry, then you look very nasty because of your face are red. Normally you are very nice looking person, but now because of the anger is, you are totally becoming wrathful. You can look at some people's face when they get angry, scary. You have to get out from there. Otherwise, they really becoming like a Buddhist deity, very scary. So then what? What is the worth it? You are unhappy, you are making everybody is unhappy. Anger does not have any positive support. But attachment, there are good one and there are bad one.
Ok, allora quindi nel passaggio che abbiamo letto il Dalai Lama fa riferimento appunto nuovamente, no, all'addestramento mentale come percorso necessario per ottenere la felicità e utilizza questi due termini, mente o coscienza, e questo attenzione è molto importante. Allora, mente o coscienza, concentriamoci sul termine coscienza. Nel Buddhismo la coscienza, le coscienze sono descritte in maniera molto approfondita ed esistono in particolare 5 coscienze sensoriali e una coscienza mentale. Quindi le 5 coscienze sensoriali sono la coscienza visiva, la coscienza olfattiva, la coscienza uditiva, la coscienza tattile, e me ne manca uno, e gustativa, scusate, mi sono persa un senso, e quella gustativa. La sesta è la coscienza mentale. E quindi la coscienza mentale è proprio quella a cui ci stiamo riferendo qui, di cui parliamo adesso, perché la coscienza uditiva, visiva, olfattiva, tutte queste non si addestrano, non sono queste le coscienze che devono essere addestrate. La coscienza visiva che cos'è? È quella coscienza che ci permette di vedere, di percepire i colori e le forme. La coscienza uditiva è quella che ci permette di sentire i suoni, che percepiremo come suoni piacevoli oppure come suoni non piacevoli. La coscienza olfattiva è quella che ci permette di percepire gli odori, quindi possiamo percepire odori che ci piacciono, odori buoni, profumi oppure odori sgradevoli. La coscienza gustativa, scusate non mi viene proprio, gustativa, quella del cibo, no? Quando noi insomma mangiamo qualcosa ne percepiamo il gusto, quindi sentiremo se è dolce, se è buono, se non ci piace, se è salato, se è amaro, tutto questo è determinato dalla coscienza gustativa. E infine la coscienza tattile, quindi tutte quelle sensazioni della nostra pelle, che percepiamo dalla nostra pelle, che può essere piacevole, spiacevole, può essere neutro, quindi se tocchiamo qualcosa sentiamo se è ruvido, sentiamo se è liscio, no? Questo è quello che ci trasmette la coscienza tattile. Quindi queste sono le 5 coscienze sensoriali. Le 5 coscienze sensoriali non meditano, non sono le coscienze sensoriali che meditano. Solo la sesta coscienza, quindi la coscienza mentale, è quella che appunto quella che medita, sulla quale andiamo a lavorare con l'addestramento mentale. E poi vabbè, noi in Occidente quando parliamo di mente, se dobbiamo fare il gesto indichiamo la testa, in tibetano, nel Buddhismo no, la mente è qua, comunque dice non è importante, poi in realtà cosa indichiamo perché è in tutto il corpo. La mente poi ha tanti aspetti, la coscienza mentale, quindi avrà aspetti più grossolani, aspetti più sottili, però adesso non possiamo scendere a questo livello di dettaglio perché è tutto molto complicato. Per capire quanto può essere complesso, pensiamo solo a quanti pensieri produciamo ogni minuto, ogni attimo, no? Produciamo un sacco di pensieri. Alcuni di questi pensieri saranno positivi, alcuni pensieri saranno negativi e noi dobbiamo imparare a capire quali sono positivi e quali sono negativi. E una volta che abbiamo capito quali sono positivi e quali sono negativi, se sono negativi dobbiamo imparare a minimizzarli, a liberarcene, a toglierli, e invece dobbiamo imparare a coltivare quelli che sono quelli positivi. Quindi questa è, è quello che ci vuole spiegare il Dalai Lama nell'esempio che abbiamo appena letto, quando si parlava delle sostanze chimiche positive e delle sostanze chimiche negative, quindi quelle positive che ci aiutano come nel cibo e che quindi impariamo a sviluppare, invece quelle negative di cui cerchiamo di liberarci. Quindi come per i fattori esterni lo stesso processo lo applichiamo alla coscienza mentale. Quindi se noi vediamo che abbiamo questi pensieri negativi, ecco che quello che dobbiamo fare, dobbiamo imparare a coltivare l'amore, coltivare la compassione, coltivare la pazienza, la tolleranza, il perdono. Sono tutti fattori estremamente importanti della mente umana. Se invece vediamo che abbiamo rabbia, attaccamento, orgoglio, arroganza, tutti questi sono invece fattori, queste sono tutte emozioni negative e dobbiamo imparare a minimizzarle, a limitare e poi a liberarcene. Prendiamo adesso un attimo l'attaccamento. Allora, l'attaccamento può essere
può avere degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, può essere fra virgolette buono o cattivo. Quindi se noi pensiamo all'attaccamento ai nostri amici, ai parenti, ai figli, ai familiari, insomma è un qualcosa che, l'abbiamo visto prima, che ci serve per vivere. Però quando questo diventa negativo, quando è esagerato, quando è guidato dall'ignoranza, e Geshe ci fa un esempio di qualcosa molto triste che gli è capitato negli Stati Uniti. Quindi c'era questa madre che aveva perso un figlio e non riusciva anche dopo moltissimi anni a superare questo lutto, per anni e anni. Quindi dal punto di vista mondano, dal punto di vista ordinario, questo è quasi visto come qualcosa di positivo. Dal punto di vista spirituale invece è qualcosa di molto negativo, perché ad esempio questa persona aveva proprio si era buttata giù a un livello molto profondo di sconforto, quindi parliamo di anni e anni di incapacità di superare questo fatto sicuramente terribile, e quindi era una donna molto bella, aveva perso anche tutta la sua bellezza, insomma, il suo aspetto piacevole, la sua vita era distrutta, ma anche quella di tutte le persone che la circondavano, perché era finita in questa spirale. Quindi appunto nuovamente è normale avere un attaccamento buono verso i nostri amici, i nostri parenti, ma troppo, quando è così forte, ecco, che non riusciamo a superare, che non ci permette neanche di superare un lutto dopo tanti anni, ecco, questo diventa molto problematico, perché dopo tempo bisogna imparare a superare anche questi fatti negativi, altrimenti appunto si rovina non solo la propria vita, ma quella di tutte le persone attorno a sé. E questo è qualcosa di estremamente pratico, no? Se ci pensiamo. Not only just that, also the pets. There are cats and dogs also not happy if you are, it could be affect them also, not only the people around you. E tra l'altro questo vortice, ecco, diciamo, aveva un impatto non solo sulle persone, anche sugli animali che ci stanno attorno, anche loro subiscono questo effetto negativo. Perché quello che poi si può fare a un certo punto, si può pregare per questa persona che è andata via così presto, chiedere ai monaci, ad esempio, di fare delle preghiere, fare delle donazioni ai monasteri. Insomma, queste sono tutte piccole azioni che sono sicuramente meglio di tenere dentro tutto questo dolore. Se invece noi abbiamo parlato di varie emozioni negative prima, adesso abbiamo visto che l'attaccamento quindi ha un aspetto positivo, un attaccamento buono e un attaccamento cattivo. La rabbia invece non ha alcun lato positivo, mai, ed è una delle peggiori emozioni negative che esistano, perché la rabbia distrugge tutto, distrugge le relazioni, distrugge la dignità. Possiamo essere delle persone splendide. Nel momento in cui ci arrabbiamo, delle persone anche dal punto di vista estetico molto belle, nel momento in cui ci arrabbiamo diventiamo brutti, diventiamo tutti molto brutti, no? Diventiamo lividi, rossi, agitati, diventiamo spaventosi, no? Abbiamo questo aspetto, siamo una persona arrabbiata, non è una persona che ci viene da avvicinarci, ci viene da allontanarci, no? Dalla persona arrabbiata. Geshe fa riferimento alle deità irate, che sono queste rappresentazioni, no? Che ci sono nel buddismo tibetano, no? Queste facce spaventose. E la rabbia rende tutti quelli che ci circondano infelici, non ha alcun aspetto positivo. Okay. Now I will give you bonus teaching. Adesso ci dà un insegnamento bonus. Rabbia or the anger. This is very important. I will give you a little idea how to minimize the anger. Go ahead. Quindi sulla rabbia. Quindi ci darà un piccolo spunto per imparare a minimizzare la rabbia. We all get angry one way or another. Like a upsetness is a part of the anger. Just getting anger and not the balancing the anger is the different. Getting anger is the one way or another, time to time being, we all get a little bit angry, which is the nature. But its nature does not mean that we should not be
working and managing the anger. But worst thing is the hatefulness. If we don't the managing the simple getting angry, this anger can be transformed hostile or the hatefulness. Then it's very, very dangerous. Once the anger transforms hatefulness, then the very difficult to stop it. So that's why they write on the beginning, when we get angry, at the moment we must be noticing, oh, the anger is really now arising. We all do know our life. When you get angry, if you did not stop the getting anger, then what would happen? There are many bad things happen in our life because of the anger. These are we need to meditate. Buddhism, we say if you want to work on anger management, what you need to do is disadvantage of anger, then advantage of patience, tolerance, forgiveness, and love. These are the you need to cultivate more, and then you must be meditating disadvantage of anger. How to meditate disadvantage of anger? We can just look at our past history. We all gone through many difficulties, and we lost our relationships. We lost also friends and family. We separated our friends and family because of our anger. We need to meditate, try to recollection. It's very important. Then they think about current time. Are we again to getting angry and destroying our relationships with the friends and family? Answer is no. I can't now. I already been there before. See, these are you have to bring in your mind. This way, you are meditating disadvantage of anger. Then what is the best for you? Patient, tolerant, forgiveness, and apply the love. You may think, oh, these are very nice, written on the book. Oh, this monk is talking beautiful things, but these are impossible. No, these are possible. These are maybe impossible if you don't work on it. If you work on it, possible. My own experience, possible. But it takes time. Every day, try to meditate this advantage of anger, advantage of patience, tolerance, and forgiveness. We can do it. We must, encourage ourselves. Encouragement is very important. But many times people discouraging themselves. Or I cannot do it, I cannot do that. There is no self-confidence. There is no self-esteem. Only, oh, these are beautiful, wonderful, all these religions are talking like this. This is not the only religions are talking. These are very practical. As a human being, we are as a human being. Remember what I mentioned, our mind. Our mind has a very power. This power we must be recognizing. But many times what happening for us is we are following only our negative mind. We are not controlling our negative mind. We just follow kind of a habit. That is the problem. Other than that, if you try to meditate every day, little bit, try to understand disadvantage of anger, advantage of patience, tolerance, etc., you will get better. But you have to be familiarized. You must be develop more good habit.
then it is possible. How can Buddha attain enlightenment? Buddha wasn't the right on the beginning Buddha. He was prince. He understood the normal prince life is terrible. He went to meditate, and finally he gained enlightenment. Buddha was not the beginning Buddha. Buddha was some of the Buddha's lifetime. Buddha was worse than us. Worse than us. His life, if you read it, his life story, many lives before. So see, you can get better. How nice if we can able to minimize anger. Buddhism, we say, no anger inside means no enemies outside. Now we have so many enemies outside because of we are holding the anger and hatefulness. See, this is no good. We can look at our family because of the anger and hatefulness. We destroy everything. We separate with the friends and the family. Very sad things, isn't it? So why not we can start something new to minimize the anger much as we can with this meditation, this advantage of anger, advantage of patience and tolerance, forgiveness and love. Then we will be, happiness. We will achieve wonderful happiness. This is the way we want it. Go ahead. Allora, quindi insegnamento bonus abbiamo detto sulla rabbia, quindi ci dà questo suggerimento, no? Come minimizzare la rabbia. Allora, tutti ci arrabbiamo, capita a tutti. A volte siamo anche un po' così upset, un po' sconvolti, un po' irritati, ecco, grazie mille. Anche quell'irritazione che sentiamo fa parte della rabbia. Però c'è una differenza fra appunto irritarci, arrabbiarci e invece poi non riuscire a bilanciare questa cosa, avere un forte sbilanciamento. Quindi appunto arrabbiarsi, irritarsi è qualcosa che capita a tutti ed è qualcosa di assolutamente naturale. Il fatto che sia naturale non significa ovviamente che non dobbiamo lavorarci sopra e che non dobbiamo gestirla. Però attenzione, appunto c'è una differenza fra arrabbiarsi e fra sviluppare odio. Perché che cosa succede? Se noi non impariamo a gestire la nostra rabbia si trasforma in ostilità, l'ostilità si trasforma in odio e questo è estremamente pericoloso. L'odio, quando si sviluppa, è poi molto difficile da fermare. Quindi, che cosa dobbiamo imparare a fare? Appena sorge la rabbia, fin dall'inizio, noi dobbiamo notarla, notare, ecco, sta sorgendo la rabbia. E sappiamo, no? È già successo nella nostra vita, no? Sappiamo nella nostra vita che cosa succede quando se non fermiamo la rabbia, che cosa succede? Succedono tutta una serie di cose negative e quindi è in questo modo che noi dobbiamo meditare, cioè nel buddismo se vogliamo imparare a gestire la rabbia dobbiamo meditare sugli svantaggi della rabbia e i vantaggi invece della tolleranza, della pazienza, del perdono e dell'amore. E quindi imparare proprio a coltivare la tolleranza, il perdono, la pazienza e l'amore. Quindi, quindi come facciamo? No? Se dobbiamo meditare gli svantaggi della rabbia. Come lo facciamo? Lo facciamo andando a guardare il nostro stesso passato, a quello che ci è già capitato. Quindi abbiamo avuto dei problemi nelle relazioni con gli amici, magari ci siamo addirittura proprio allontanati ci siamo allontanati magari da degli amici, da dei parenti a causa della rabbia. Allora meditiamo in questo modo, ci ricordiamo quando c'è già successa questa cosa, ricordiamo a quello che abbiamo passato e poi dobbiamo arrivare a pensare: ok, quindi adesso che cosa voglio fare? Voglio arrabbiarmi di nuovo e rovinare nuovamente i rapporti? Voglio ritrovarmi di nuovo in quella situazione? No, ci siamo già fatto, no? E quindi e quindi è questo il modo in cui si medita sugli svantaggi della rabbia. Quindi che cosa è meglio fare anziché trovarsi di nuovo in quello stato? È meglio il perdono, la tolleranza, la pazienza, l'amore. Sentendo queste cose
però possiamo iniziare a pensare, sì, va bene, ok, tutto molto bello, bella questa teoria sui libri, bello quello che ci dice questo monaco, però tanto queste sono tutte cose che sono impossibili. Attenzione, no, non è vero, non sono cose impossibili, è possibile. È impossibile solo se non ci lavoriamo, solo se non lo facciamo, ma è invece possibile se iniziamo a lavorarci. Ovviamente serve tempo, quello sì. Quindi ogni giorno noi possiamo dedicare un pochino di tempo per meditare sugli svantaggi della rabbia e sui vantaggi invece della tolleranza, del perdono e della pazienza. Però è qualcosa che e dobbiamo incoraggiare noi stessi a dire è possibile. Dobbiamo coltivare, perché tante persone magari iniziano però poi si scoraggiano, a tante persone manca un po' proprio la fiducia in se stessi, l'autostima. E quindi siamo magari a volte portati a pensare oh vabbè sì che belle sono queste cose che vengono dette, tutto in maniera molto astratto, ma in realtà no, questo è qualcosa di estremamente pratico. La nostra mente, dobbiamo ricordarci, come abbiamo detto all'inizio, la nostra mente è molto potente e dobbiamo riconoscere il potere della nostra mente. Invece tendenzialmente noi siamo portati a seguire un po' i lati negativi della nostra mente e un po' col pilota automatico, cioè non controllare la nostra mente e quindi muoverci per abitudine. Invece se noi ogni giorno meditiamo sugli svantaggi della rabbia e i vantaggi invece della pazienza, ecco che vedremo progressivamente un miglioramento e riusciremo a sviluppare delle buone abitudini, delle nuove buone abitudini. Il Buddha com'è che ha ottenuto l'illuminazione? Lui era un principe all'inizio della sua vita, ha compreso la negatività di quella sua vita e ha cominciato a meditare e ha quindi poi ottenuto l'illuminazione. Ma non è che era Buddha già in principio, anzi nelle sue vite precedenti aveva delle vite che erano ancora peggiori delle nostre, quindi pensiamo a queste cose qui, quanto è bello se possiamo minimizzare la rabbia che è in noi. In tibetano infatti esiste un detto che è niente rabbia dentro di me, niente nemici fuori da me. Perché noi in questo momento adesso abbiamo dei nemici perché abbiamo la rabbia dentro di noi. Quindi ad esempio nelle famiglie o nelle amicizie, comunque in generale nelle relazioni interpersonali si verificano queste separazioni proprio a causa di questa rabbia. Quindi quello che possiamo imparare a fare è minimizzare questa rabbia attraverso questo tipo di meditazione, quindi sullo svantaggio della rabbia e invece i vantaggi della tolleranza, della pazienza, del perdono e dell'amore. E così facendo potremo migliorare e ottenere questa bellissima felicità. Domande. Adesso ci sono le domande. My Italy, few words. Qualche parola di italiano. Abbiamo un microfono anche dal letto. Any questions? Qualcuno ha qualche domanda? Coraggio, non abbiate paura. Occasione preziosa. Una voce alta. Si parla della rabbia, ma non si parla del dolore che talvolta ci è causato da altri, anche involontariamente o volontariamente, però il dolore come si affronta? She asks, okay, we talked about anger, but we didn't talk about the pain and suffering that we feel that it's caused by somebody else. So how do we deal with the pain and suffering that is caused by somebody else? So these are the first of all, Buddhist perspective. I can give you Buddhist perspective. Buddhist